Итак, центр мироздания. Диснейленд парк. Это то, ради чего все приезжают сюда, во Францию, чтобы посмотреть такие чудеса, которые готовит нам Дисней. Со своими Микки Маусами, Дональд Даками и всем остальным. Напоминает вход примерно такой мини-Петергоф, недостроенного формата, но выглядит на самом деле достаточно хорошо и симпатично. Давайте посмотрим все-таки, что же в нем. Вообще Диснейленд — это не одна большая отвязная тусовка, а комплекс парков. Всего их в мире 5. 2 в Америке, по одному в Японии, в Китае и во Франции. Конкретно в Париже всю территорию можно условно поделить на 3 зоны. Диснейленд парк, студия Уолта Диснея и Диснейленд Вилледж. Если задумали прогулку на весь день, то лучше сразу направляться в первый, как мы, он самый сочный. Смотрите, мы можем сейчас выбрать, вот тебе как синеволосому представляется выбор. Справа будет Discoveryland. Короче, будущее. Справа будущее, вот даже видно кусочек, видишь? А слева будет Дикий Запад, куда хочешь идти. Я хочу на Star Wars. Да, направо. Но сейчас направо или попозже? Да, прямо сейчас. Туда, Сразу на чистоту. Большую часть времени здесь вы именно ждете, а не катаетесь. От 15 минут до 2 часов. Парадокс в том, что если вы видите супер длинную очередь, скорее всего это самый крутой аттракцион. Спад посещаемости ранним утром, вечером и в дождь. Нам повезло пройти все эти этапы. Ну что ж, друзья, национальный вид спорта, который был принят в свое время в окончании Советского Союза, перекочевал и сюда, в великие очереди. Очереди по 80 минут, по 45 минут, по 50, по 60 и так далее. Я уже стоял за вчерашний день достаточно много, и сегодня продолжаю этим же и заниматься. Причем погода накрапывает, поэтому вот мы как раз-таки наконец-таки находимся под навесом, становится немножко легче. Как вы можете видеть, все, кто этим всем занимается. Причем развлечения внутри этих очередей, это, например, рандомный какой-то появившийся шарик, потому что вчера, когда я стоял в очереди, люди вот просто условно говоря, да, сидят, скучают, стоят, ждут, и тут появляется шар, и он просто начинает летать вокруг всех. Боже мой, взрослые дети, все остальные начинают просто как сумасшедшие до него пытаться дотянуться, снова по нему ударить и так далее. Короче, просто замечательное развлечение. Вы даже не представляете, как шар бывает спасительным. Большая часть аттракционов основывается на американских горках, качественных американских горках. Большой плюс – ты не просто идешь кататься, а узнаешь реально интересную историю. Где-то ее рассказывают через фильм или голосом по радио, а в других местах Cool Story задвигают живые сотрудники. Страшно представить, сколько раз на дню они повторяют с улыбкой на лице одно и то же. И щуримся мы, друзья, не потому что солнышко взошло, а потому что кайф словили мы от горок невероятный. Хотя вот Серег не особо сильно заехала. Те, кто прыгал с банджи и с парашютом, они прекрасно должны понимать, потому что это реально детские горки, но она на самом деле, мощная, прикольная, это прижимает очень круто, но все равно. В общем, бочка, петля, все по классике, сделано в стиле Star Wars, соответственно, но, честно говоря, темновато, хотелось бы побольше всяких иллюстраций по ходу действия, но надо на открытую. Было хорошо. Да, и надо на открытую, и сейчас как раз-таки мы и пойдем стараться. Пытаемся на телефоны отснять, будем, конечно, 2 руками держать и закинем как раз-таки в Инстаграм или в Твиттер, так что ждите там. Пока! Сказки сказками, а они все равно покупаются за деньги, друзья. Я не знаю, что вас волнует вопрос о том, сколько стоит зайти в Диснейленд. На самом деле цена начинается с 65 для детей, да заканчивается около соткой за один день. Зато бесконечное количество раз вы можете прийти куда угодно. Проблема вся в том, что вы будете стоять примерно половину от этого времени, если не больше, в очередях, потому что некоторые занимают от 40 до 60 минут. В соответствии с этим нужно купить себе фастпассик. Это что-то типа VIP, то есть буржуев, которые приходят и говорят: здорово, парни, я иду без очереди.
очереди. И вот за эту радость нужно будет доплатить еще около 150 евро в день. Так что сами думайте, решайте, как вам это обойдется. На самом деле большинство здесь просто чилит за эту сотку. Но народу все равно здесь очень много, несмотря на ценовую политику. Купили билет и катайтесь на всем, чем хотите. Поясню, для портера 80 евро это 24 месяца Dota плюс подписки. Плюс в том, что цены по всему парку одинаковые, в том числе и на еду. То есть бюджет посещения парка вдвоем с девушкой можно легко рассчитать заранее. Ну или не с девушкой, тут уж на вкус и цвет. В Диснейленде, как и в любом уважающем себя королевстве, есть свои парады. И не те самые, которые были в Стокгольме, а нормальные, настоящие, стрейтовые, грамотные парадища, которые мы сейчас с вами и увидим. Начинаются они каждый день в 17:30, но на самом деле зависит от сезона. Так что зачекайте и посмотрите сами, а мы сейчас покажем. Детство наше все, и, возможно, вам тоже когда-то хотелось стать принцессой, возможно, Белоснежкой, возможно, Золушкой. Но, опять же, поэтому вы можете просто приехать сюда и обратиться в одно мгновение в прекраснейшую принцессу. Ну а если вы хотите стать не принцессой, а рыцарем, то вы можете попробовать вытащить меч самого короля Артура. И, друзья, как мне сказали администрация этого парка, его вправду можно вытащить. Я попробую. Не получится. Сорян. В начале каждого мультика Дисней увидите одну и ту же картинку. Это замок спящей красавицы, который является центрально образующим местом каждого Диснейленда. Он находится ровно в центре и разделяет разные зоны. А мы отправляемся дальше. Мы, конечно, не орел и решка, но делаем ровно то же самое. А именно кидаемся вещами в воду. Неизвестно зачем, неизвестно кому, откуда пришла эта традиция, но люди для того, чтобы вернуться, кидают монетками в любые предметы, которые им приглянутся. Обычно это водопады или что-то в этом роде. Ну а мы кидаем просто вот в этот несчастный замок. Ну а для всех олдскулов, кто любит произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», мы зайдем с вами внутрь лабиринта. И кроме этого, вы даже сможете его посмотреть, потому что мы можем его для вас снять. Покчапыч! Блин, а! Что там творится? Там тузы наступают. Друзья, на этом наше путешествие заканчивается. На мой взгляд, Диснейленд просто невероятно сказочная страна. Да, здесь, возможно, не так будет весело тем, кто уже взрослый, но если у вас есть дети или вы сам еще ребенок и взыграет что-то внутри вас, то приезжайте обязательно сюда. Просто потому, что здесь какая-то невероятно сказочная атмосфера. Ну а что касается дотки, ее мы будем смотреть совсем-совсем скоро, поэтому до встречи. Итак, к нам на интервью пришел капитан команды Team Liquid, господин Куроки. Thank you for coming to us. Let's start from the beginning, from the Dota 2 scene when it wasn't so luxury, when it was more about fun. Do you like it before or right now, and what changed for you? I like it now. I liked it back then too. The only thing that changed that everything is bigger, and I think the competitive scene is better because there's so many good teams now. Back then you had 1, 2, 3 teams and the rest. Like now it's just much more competitive and more stressful. Back then it was just a bit more chill. Yeah, and don't you think that professionals just changed their mind about being
less friendly about this, things with the turn line V kick, Gunnar and so on, about, thinking about more win, less about friendship? I mean, definitely, it's just much more competitive. It's all about winning the international. This is the main goal for every pro gamer in Dota 2. And back then, the pros were a bit more close with each other, but I think the nature of competition just drives people to seek what's best for them. It's limited time to be pro gamer. People are always like, what I think people don't know is that pro gamers are very stressed, like really stressed. They know it's limited time, some years, and then you just want to win and be successful. So you make some rush decisions. Oh, we need to change right now because we can't win like this. But you need to be calm and make good decisions, but everyone for himself. So Yeah. What do you think that is the limit for professional? I mean, there's two kinds of limits. One is the game itself. Games become old. And then for the human, I'm 26 now. I feel I can play still, but I can tell you the young people, they're very strong mechanics. And the older people, they have more experience and more strategic understanding and understanding about people, how to manage a team. It's really just how good you are. Like, some can go older, 30 maybe, and more, and for some it stops. We have in CSGO Forest, who was like 33, I believe, and he's making great moves like in the mechanics style. But what about after the game? Like, do you prefer to stay on esports? Yeah, probably. I mean, I love esports. Since I was 11 or 12, like more than like 10 years ago, I watched StarCraft and Warcraft. I always wanted to be part of this, and it's really great. It's global community, and I hope I can do something useful. You do prefer to be like an analysis desk, or to be a coach or something else, or manager maybe? Well, for now, since I'm playing, I just focus on this, and once I really set my mind on stopping, I'll think about my options. And when it's gonna be, kinda? Do you have any goal, like the second TI win? I want to win 3 TIs. 3 TIs? Yes. I hope I can do it. If I win my third, I will probably quit. Stop. Yeah. But I have to get there first. Well, that's a great goal. What do you think about genres? Like, we got a mobile games so popular back then. Right now we have this all Fortnite, PUBG, and so on. How do you think it's gonna be changed? Like, what next for esports? I mean, for esports, I think like when the Fortnite came and PUBG, it was like a new genre, right? The battle royale. Yeah. So, and then in shooter game we have CS as the top game, and then we have Dota and League of Legends. So either a new genre will spawn, like just a completely new game, or these games like Dota and League or CS might get replaced in like 5 to 10 years. Could be anything. It's just about how creative some game developers, and that's really it, because esports itself is a thing that's just become bigger every year from many years now. So it's really just about how good a game can be. Yeah, about League and also Overwatch League, you know that there is a franchise system which is totally under control of the Riot or Blizzard. Do you prefer these systems or do you prefer this kind of freedom which gives you Valve? I think Valve system is the more superior. It's out of question, actually. Like, the way Valve does it is that we people are all in charge of nurturing our system. Yeah. So it's up to us to make it great or not. The other systems, they're limited, and the developer can say we're tired of this and just drop it too. But here, like, I think Valve system is the best. Like, I think we're free, like you said, and it's just about us to make it nice for the audience, for us, for the management, for everybody. What would you improve in the system? Like, do you see some places so that community could be better? I mean, in Dota specific, I think it's in a very good state overall. I wouldn't change much, to be honest. Just naturally, it's gonna improve on its own, I believe, and that's really it. Back then, there was only one TI, yes. Right now we have a lot of majors, and all the years we have some changes in the system.
What do you prefer, like to have all the year, like some commercial tournaments, or this straight system with DPC? My favorite system was the 3 majors, the Yeah. big ones. What's your favorite? Yeah, I thought it was great because it was 3 huge tournaments and then you had TI on top of it. And this is like the second best system next to it. It's like a bit stressful for us because it's so much tournaments, and between the tournaments we have to practice. Yeah. So we just barely have any time for anything. And I think this is the second best system, and the old system, it was okay, but I feel like this one is better overall. How do you feel about commercial tournaments right now, which is from the one major to the second major? Like, don't you feel more stressful about it, or for you just like vacation kind of? Like this current system? No. I mean, there is a commercial tournaments here, like Macau and, okay. and so on. Do you like them, like for making some training for you, or it's making more stress for you? No, we like them. Usually they're more like relaxed tournaments. Yeah. So this is one of the reasons why we like to go there. And I think they have their place, and they're enjoyable tournaments. And if we have time and the chance, we usually want to go there. So how do you keep yourself in the form, like with all this stress, with all these flights? Do you have some discipline? Do you have some physical, or maybe dietology or something else? It's just up to us to like understand, okay, we're professionals, so we have to eat good, we have to do some sports and find balance. What do you prefer? What do you do? Like, do you have bicycle or maybe football or something else? I mean, I try to go to gym as much as I can. And I mean, for me, it's important that since I'm captain of my team, to tell them we have to be like this, like in order to keep up for the whole year. Because the main problem is the travel. It's the flying, always the fly. It's very unnatural for humans. This thing never existed in human history. But now we go one time zone, next time zone, flying, traveling every time. Everything is strange, new places, never stay at the same place. New food. Yeah, new food, and some people, they can't eat this type of food or that type of food. And for us, it's just like, it's impossible to not get stressed by it. Everybody gets stressed, all the pros, and we just have to try to find some balance. Like I said, sports, whatever, like eating right. But at the end of the day, it's something like you can't do it for a very long time. No. Like it's really just. You have someone who supports you, who you just in the most biggest stressful moments, you just come to him, like your friend or family, and you can just give it. Personally, no. No, you just keep it in the side. I'm fine. So, and about, do you know Australis from Cisco? Yeah. They are like 2 major champions in a row, and right now they're best. And they have a big team of professionals from real sports who are working about their gym and dietology and so on. Like more than 6 guys who working with them. Also psychologist who's working for all the day. Like after the training, every day they speaking like on the Skype or I don't know where. In conference, and also they have their own psychologist for all the players. What do you think? Do you need it or not in a Dota 2? Because I don't really know any team who have a lot of professionals out of the game. I believe sooner or later it's gonna become like this direction. It's just a matter of time how big the infrastructure will become, and because for now, like Dota's I mean, Astralis is actually my favorite team in CSGO. I mean, they're so successful and I really like them. And in Dota, it's like we're so free people. Like, we just make a team together and let's play some Dota. And it's like first generation pro gamers, but sooner or later when it becomes bigger and bigger and one team starts doing it like Astralis, I'm sure like some CS teams are thinking like maybe we should do something like this too. And then it's gonna snowball. Yeah, and now we already. Yeah, then it's gonna snowball, and then it's like suddenly, oh, it's normal now. If you don't have this, you're not a real pro team. Yeah. And it's just a matter of time. So, and for you personally, would you prefer to have someone like this? Like I think it could be really good overall. In Dota, we have some very, very powerful captains in some teams. Yeah. And they do all of this. Like they
psychologists, and you talk to me, and don't need to like quarrel, like no arguments, let's fix it. So it will lift a lot of responsibilities, and that's why we have a few captains in the West who are always in powerful teams, because they're really good at managing people. Who's the second for you? I mean, for me, like we have Puppy and Secret, we have No Tail from OG and Sep. They're very powerful captains. Then we have Fly and EG. We have PPD in the America too. Yeah. And I mean, I don't want to like forget anyone, but you can see that there's a consistent number of people who are playing for a long time, but they're always successful. And they have very good social skills and managing people and building teams, and everyone has their own strength. And that's one of the reasons. And a system like this would help develop actually more strong teams and lift some responsibilities too. I cannot ask you about last major and about majors before. So you just, wasn't so successful. So what is your response to it? Because most of our like analytics and people who is watching are talking about your switch of coach, and then you got some problems. I believe this is not an issue. What do you think about it? I mean, it's not related to the coach. I mean, it's like a very simple conclusion to make. Yeah. Classic thing. If it makes people happy, sure. But for our problem, it's just we're an old team. That's like the main problem. Sometimes you either like make a change and get some fresh blood, or you try to fix your problems. It's like being in a relationship, and it takes time. It can take a long time sometimes. We're like in a stage where we're like, we want to play together, we like each other, and we just have to go through some struggle, and that's really it. I hope we can make it work. I'm confident. Well, you already made some changes about this. Yeah, I mean, it's getting better for us slowly, and like I said, the main struggle is simply that since we're an old team, and a lot of teams, they respect us, they just counter everything we do, because we're an obvious team for them. We're not new players with new style. Sometimes new players come to the scene, like Miracle came back then, he joined OG, he was a very powerful player, nobody knew how to do. With Nisha and Secret, New Carry, they have their own strength. After some time, you study them, all professional teams, they study you, they're like, this is what they do, and they start to play against you. Everyone knows Liquid. We've been on top for a very long time. Yeah. They know what we do, they know our hero pools. And so if you want to change something, it's gonna take a long time. And it's just a struggle. So we have two choices. We work hard and go through down. Yeah. Or we make changes. And I make my own decisions about it, so time will tell. So you're gonna be in a union in this team, I mean, till the TI, yeah? Most likely. I mean, who knows what comes. I won't say something absolute, but we're trying hard to become better and better every day. Have you switched something in your training process before this major, or just anything is the same? No, this time I made some big changes before we started practicing for the major, but I'm not gonna reveal what exactly. For sure. But yeah, that's pretty much it. So we're gonna see some new things from the Liquid on the playoff. I mean, the changes, what I'm talking about is like, I changed my methods, how I approach our practice, and for now it looks fruitful, like it's looking better, and I need to like weigh the results. If it's hard to draw conclusions, it's not A to B to C, sometimes there's a lot of factors coming together, and so I just need more time. I think this interview was really great about understanding of all of the things about Dota 2, and last words for your fans, because you have a lot of in Russia, you know it. Well, thank you very much, spasiba, and I hope you like our games, and we'll try to become good and make you guys proud again. Так, у нас был капитан команды Team Liquid Kuroki. Спасибо ему большое за то, что он пришел к нам и рассказал нам о системе, о своем подходе к игре. Всем пока-пока.
Всем привет, друзья! Групповая стадия отгремела, и самые интересные матчи плей-оффа ждут нас совсем-совсем скоро, но мы нашли немножечко времени для того, чтобы осветить для вас отель, в котором все и происходит. Если вы с самого детства строили плот, хотели маленькую лодочку и в конце концов хотели бы дорасти до яхты, то это самое место, потому что отель напоминает нам лакшери яхт-клуб, потому что находится на берегу замечательного большого озера прямо недалеко от Disneyland Village. Этот огромный зал, напоминающий Эрмитаж, с той самой русской живописью, на самом деле всего лишь прихожая для МДЛ. Дотеры отгрызли целую 1/3 от всего отеля. И, друзья, оно высотой 15 метров, что примерно равняется 7,5 смайлов. Во всех этих залах и комнатах находятся все наши студии освещения. Это китайская, английская, соответственно, русская и, конечно же, наша любимая французская, потому что она орет громче всех. Именно ее вы слышите на протяжении всего дня, где-то там с криками непонятно чем. Ну и самое главное, что здесь просто сейчас уже никого нет, все разошлись, и слава богу, мы можем снять этот ролик. Ну и, конечно же, пойдем-ка посмотрим, как расселись игроки. Под каждым уважающим себя дворцом есть свое подземелье. Это оно. Возможно, выглядит не как подземелье, зато в любое время дня и ночи здесь можно наткнуться на любого из игроков 16 команд, приехавших на этот мейджор. Сейчас мы зайдем в практис-рум команды Empire. Парни только-только закончили сейчас свой КВ, и вы можете просто оценить, соответственно, что здесь происходит. В принципе, достаточно просторно по сравнению с другими местами, в которых лично я был. Вот. Как тебе вообще здесь? Привет. Отлично. Практисы суперские. Правда, бывают проблемы с интернетом. Но эти проблемы решаем. А так все хорошо. Как вообще на практиках, ну, в смысле, на КВшках успешно все? Ну, 50-50, я бы сказал так. Большое спасибо тебе. Пойдем дальше. Соответственно, имперцы тренируются, все остальные тоже команды стараются в поте сил. КВшки, соответственно, не показатель, но все равно парни явно настроены позитивно. То есть я не вижу, чтобы кто-то тут дурака валял. Все почти очень и очень активно проводят время, именно занимаясь дотой. Где команды тренируются, мы посмотрели, а сейчас посмотрим, где живут наши таланты. В принципе, в таких же номерах живут и команды. Просто к киберспортсменам мы, конечно же, заваливаться в их хаты не хотим, но что касается Форса и Лекса, они любезно предоставили нам возможность погостить у них хотя бы немножко. Ого, какие люди! Здорово. В общем, мы сразу тебе отдаем бразды правления. У нас классный номер. Заходите. Во-первых, в этом номере есть форс, с которым мы прекрасно живем. Есть 2 кровати, есть ноутбук с дотой. Есть прекрасный вид из окна. Мы иногда выходим на утро на балкончик.